من الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبالغون بها أكثر غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. Please remove from Sheikh Ali to come. Leave room for Sheikh Ali to come. No, you stay there. اللهم صل على سيدنا محمد إمامة الفارق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي له لم تثبت. The one, Bismillahirrahmanirrahim, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sheikh Muhyiddin ibn al-Arabi, Allah bless him, Shaykh, he gives us barakah of Mawlana Sheikh Nazim Samsi. He named Prophet sallallahu alayhi wa sallam Imamatul Fard, the necessary, the essential Imam. الذي له لم تثبت. Arabs, excuse my bad Chicago Arabic. The one who is supporting everything, or the one without him nothing is supported, nothing is in existence. Can't be. A lot of people from Morocco here, Ibn Mashish, they said, without the intercessor, he said that whatever is interceded for can't be in existence. And our Grand Sheikh said like that also, that he has to sign or stamp everything that happens or can't happen, can't be in existence. Sayyidina Muhammad Allah, 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 Aziz Allah, 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 Kareem Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Anta Sultan, Anta Rabbuna, Anta Rabbuna wa nahnu ibadika, Da'ifa ajuz. You are our Lord and we are your weak servants. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. I was with them wherever they are, wherever they were. Allah subhanahu wa ta'ala. And it means you can't find La ilaha illallah without Muhammad or Rasul. It means Prophet has to be with you wherever you are also. Looking. And because the subject of Allah subhanahu wa ta'ala, so high, what we can say? Nothing to say for Allah subhanahu wa ta'ala. Our speaking is going to be useless. And for Prophet sallallahu alaihi wasallam, Mawlana Sheikh Nazim, Allah bless him, makes him look with his love to our meeting. He used to say, keep quiet. You can't say anything for Prophet, his greatness. One time, Sayyidina Ali, Karimullah Wajha, Shah Mardan, he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he held me and said, "Oh Ali, embrace me and look down and tell me what you see." And he said, I had a ruya, a kashif, a vision. Suddenly my vision changed and I was holding Prophet sallallahu alaihi wasallam. I looked down, I saw from his holy navel to his holy knees, down through
seven earths. Suddenly I was seeing what seven earths was. We don't know what's that. We hear seven earths, seven heavens. We don't know. It's words for us. He said, I was seeing where his holy feet were. Allah knows. And he said, "Oh Ali, look up." And he said, he said, I looked up, and from Prophet's holy navel to his holy chin, I was seeing suddenly seven heavens, and up to the arsh, and where his holy head was, Allah knows. And he said, "Oh Ali, now look at me all." And I was seeing, he said, my vision changed, and I saw nothing in existence but prophets. Anywhere I looked, only I saw prophets. There was an old sheikh in Chicago from India, from Chisti line, Baba Nizam. Allah bless him. He passed away, rahimahullah. He said to me, "Did you see Prophet?" I said, "I never saw anything." He said, "When you see Prophet, you think he's God. You think he's God, but he's not God. So great. So it's over our level." So he said, "My sheikh, he's with me wherever I am." Well, the sheikh said, "Take the one nearest you on the chain and hold it." To the extent he finished saying like that, and we were in Cyprus. He said, "You have to think your sheikh is with you everywhere." He finished the talk, and he said, "You're free now." We had free time for an hour or so until we were going to pray, and I needed to change wudu. And the restroom was outdoors. There was some windows, maybe this high up. I went inside, not thinking anything. Suddenly the sheikh is outside the window. There were some plants out there. He was working in the garden. I can hear click, 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 click. He had his clippers. He used to say, if the murid should be a teacher to his sheikh, what should we have? If the murid should be teacher to his sheikh, what should we have? Snip. He would do like that. He's outside the window. It's Turkish restaurant. Everything comes off or something. I finished the best I could. I came out, and he says, "When you go in, this is live broadcast." Allah says, every subject must have. He says, "When you go inside, say Dastur. Excuse me. The shade comes down, we don't look." It means to every extent you have to think your sheikh is with you. As a training to understand the Prophet is with us and Allah subhanahu wa ta'ala with us. We can't understand that greatness. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina al-Akhirin. Zero harf wa mutli wasf. فاتح لكل شاهد إلى حضرة شاهد ومشهود. Endless kinds of praising for prophets, describing him. Shaykh Hashem, Allah bless him. Makes him look at us also. Support us, our meeting. Support all of us, our meeting. And he said, a hadith, Prophet said, for Allah, you can hear me okay? This is soft. Prophet said, sallallahu alayhi wa sallam, about Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu muti. Allah muti. Allahu al-muti, who gives. Allah muti wa ana qasim. Sadaqa Rasul. Allah is the giver. Allah gives, one of his beautiful names, al-muti. And he said, I am al-qasim, I divide. It comes first to him, then divided. One person
was standing with Sheikh Hashem someplace, and somebody said, so and so is giving a talk, he's getting inspiration from Maulana Sheikh. I forgot to translate. I need a translation. Cette personne est en train de parler et elle dit qu'elle a des inspirations de Maulana Sheikh. Yeah. One Murid was, they said, so and so is giving softball talk, he said he's getting inspiration from Maulana Sheikh. Nazim. Et il disait, cette personne parle, elle dit qu'elle reçoit des inspirations de Cheikh Nazim. Sheikh Hashem said in a loud voice, if he's coming to him inspiration, has to come to me first. Allahu Akbar! Et Maulana Sheikh Hicham disait, s'il reçoit une inspiration de Maulana Cheikh Nazim, je dois la recevoir avant lui. Then he looked at me. He said, I'm checking if you're accepting. I'm looking to see how you swallowed that medicine. How Et il m'a regardé pour voir comment j'acceptais cela. Allahumma salli ala sayyidina Yudabir al-Amr. It's the, we were speaking last night, Allah subhanahu wa ta'ala, He is giving, al-Muti, giving, 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 every kind of givings you can imagine and what you can't imagine also. Every kind of outpourings coming into the, making, He's al-Khaliq, creating, giving that we can't imagine. Le Seigneur des mondes, il donne et il donne et il donne en abondance des sources infinies de toutes sortes de choses comme personne ne peut imaginer. No one can withstand that huge. Any word you use is going to be nothing. Energy, we'll say energy. Personne ne peut tenir cela, ce qui procède des océans de la présence divine. On ne sait même pas quel mot utiliser. Disons de l'énergie. Only one who can carry that, he praised one, Sayyidina Muhammad. Celui qui peut porter cela, celui qui a été louangé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. He's carrying what Allah is giving. And giving to the creation, yudabiru amru, stepping it through levels. And Maulana Sheikh used to use as we said last night, the example of the electric power comes from the power station to the main substation to the city block station to the lines to the transformer on the pole or underground to the building to the fuse box and finally coming to the wires. Et comme on disait, l'analogie hier que Maulana Sheikh utilisait pour l'énergie qui arrive des centrales nucléaires, qui descend sur les stations de transformation et sur les lignes, par la suite sur les transformateurs de rue, ensuite sur les panneaux, et par la suite pour pouvoir rentrer sur les prises qu'on utilise. Then we can use that electric current for what we need. Et alors, nous pouvons utiliser ce courant électrique pour nos besoins. Without a transformer, we can't use it. Even the house current is too strong for our phones. We need another transformer to plug it to charge our phones. The 110 or 220 is going to blow up the phone. Et lorsqu'on utilise également ces choses-là, même le courant de 110 ou 220 de la prise est trop fort. On doit rentrer dans des petits transformateurs pour pouvoir alimenter ces choses-là. Every sensitive instrument, phones and laptops and what have it, computers, has a transformer. You plug it, goes to the computer. Otherwise, it blows. Like that, Allah subhanahu wa ta'ala, He created His Prophet sallallahu alaihi wasallam, the main transformer, coming through His deputies, through awliya. Alors, ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est également ce fameux transformateur de la présence divine et lui reçoit de la présence divine et cela est canalisé vers ses députés, aujourd'hui les awliya. Taking from the one closest to us that our system can stand it. Et pour que ça arrive à ceux qui sont le plus proches de nous, qui transportent cette réalité, ceux de qui nous pouvons porter quelque chose. Maulana Sheikh Nazim used to say,
I'm not authorized to give anyone something they can't carry it, they can't bear it. Maulana Cheikh Nazim, il nous disait toujours, je ne suis pas autorisé à donner quelque chose que les gens ne peuvent porter. Someone went to him one time and said, Ya Sayyid, oh Shaykh, we're praying, we're fasting, we're making zikr, it's boring. Open for us the vision power. Et un étudiant est allé à lui pour dire au Cheikh, nous avons tellement de pratiques et nous faisons notre méditation et notre dhikr et nos prières, mais cela manque de saveur. Ouvrez pour nous quelque chose que nous puissions goûter à ces saveurs spirituelles. We have through our physicality some receivers. Like these phones have receivers to pick up the Wi-Fi, we have also Wi-Fi. Nous avons à l'intérieur de nos êtres des récepteurs qui peuvent recevoir des émanations divines comme nos gadgets reçoivent à travers le Wi-Fi des choses. But over that Wi-Fi, there's a guardian. Mais sur le Wi-Fi du cœur, il y a un gardien. If the person is not able, if their wiring is not perfect, he said it burns you and all around you. Et si la personne, son câblage n'est pas parfait au niveau de son cœur, si c'est ouvert, alors ça brûlera cette personne et tout ce qui est autour de lui. You have to practice to perfect yourself, to complete your wiring before we can open it. Et il disait, Maulana Cheikh, vous devez parfaire votre éducation, nous devons certifier votre éducation avant de vous ouvrir pour que cela ne soit pas dommageable pour vous et ce qu'il y a autour de vous. Therefore, we have to train. Alors nous devons nous entraîner. We have to train. And that training, Sheikh Hashem used to say, Tahammal Adad. Adad. Et nous devons nous entraîner. Addad. It's a difficult word in Arabic, two different D's. Comme il disait, Maulana Cheikh Hisham, Ta'amul Abdad, avaler les controverses, to swallow controversy. To carry opposites. De pouvoir porter ce qui nous oppose. I looked it up in, Lane's lexicon, the book of grammar, Arabic grammar. He took from the big Arabic grammar. It's as if you have a committee. You know, committee? You go for a meeting and you have a committee. 8 people, 10 people, 12 people sitting around the table for some project. And as the discussion goes, you find out everyone has a different idea. One says, we go like this. Says, no, you're crazy, we go like that. Says, I'm fed up. Everyone has a different idea. Comme dans un comité, lorsqu'ils doivent discuter de quelque chose, chacun a son opinion et son idée, et parfois elles ne sont jamais dans la même direction. And whoever is managing the meeting has to manage all those different opinions and come out with one course. Et celui qui dirige cette assemblée doit arriver avec toutes ces voix divergentes pour pouvoir arriver sur une finalité unique. So difficult. Tellement difficile. To carry difficulties. Difficulty means to go against, opposite, what you want. Things don't go the way you want. You have to carry it. Porter les controverses, c'est aller à l'encontre de ce que nous aimons et de ce que nous voulons. C'est tellement difficile à porter. You want things to be this way, and they come that way. You want them to be that way, they come this way. Vous voulez de cette façon, et ça arrive d'une autre façon. Et vous voulez d'une autre façon, et ça arrive d'une autre façon encore. To carry it, it means to be patient with that, is the training that makes your wiring to be perfected, completed. Day by day, month by month, week by week, year by year, to carry that, it's like the weightlifter lifting the weights, to be more strong, more perfect.
Et le porter, l'endurer et y résister, c'est ce qui véritablement établit la connexion de notre câblage intérieur. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, I'm the most tried of all the prophets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi tous les prophètes, je suis celui qui a été le plus mis à l'épreuve. He was carrying all the different opinions of his whole ummah, which is the whole human beings from the beginning up to the end. Il portait avec lui toutes les opinions et les contradictions de sa nation entière, et on dit sa nation, véritablement toute la création. All of it loaded on his shoulders, he has to carry it to the Qiyamah, to the judgment. Toutes les contradictions de sa nation chargées sur ses épaules qu'il portait jusqu'à la fin des temps. Good ones, bad ones, criminal ones, crazy ones, every kind he has to carry it. Toutes les contradictions des humains, il devait porter And present in the divine presence of Yom Qiyamah. It's my ummah. pour les présenter à la présence divine le jour du jugement. On the day of promises, Yom Alastu bi Rabbikum qalu bala. On the day, in the spirit day world, Dans le monde de l'esprit, des âmes, le jour de la promesse, où les âmes ont pris cette promesse devant leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala created the spirits of the human beings, all of them, in their original form. Every soul is to show the beautiful asma wa sifat, the names and characteristics of the Lord, each one different. Chaque âme a été créée dans sa magnificence, représentant la variété des attributs divins et des noms divins, car les âmes sont habillées de ces combinaisons-là. And he gathered together all human beings. It was a beautiful show of lights, and he presented it to prophets. This is your amanat, this is your trust. Et il a rassemblé toutes les âmes pour leur dire, voici ce qui a été décidé pour vous, ceci est votre amana, votre dépôt. You promise to bring them back to me like this, pure and shining, on the last day. Et Allah dit au prophète, alors qu'il lui présentait les âmes, tu me promets, ô mon serviteur, de me les rapporter le jour du jugement dernier, tels qu'ils sont, lumineuses et pures. It was the most beautiful gift ever gifted to any. And the Prophet said, yes, of course. Beautiful. C'était le cadeau le plus exceptionnel et le plus magnifique jamais donné à aucune créature. Then, Allah subhanahu wa ta'ala, He created our egos, nafs. Et Allah créa nafs, les égos. And He created everything ego was going to do. Et créa tout ce qui allait découler des actions des égos. Now the picture changed from Juno to. Et alors le portrait de cette assemblée céleste des âmes changea d'une chose exceptionnellement lumineuse à la noirceur de l'œuvre des égos. Allah subhanahu wa ta'ala said, Prophet didn't say no. Allah subhanahu wa ta'ala said, I'm giving you some helpers to help you to bring this crazy thing back to me. Et Allah Azza wa Jal alors a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, How to je vais te donner une aide, des aidants pour toi, pour pouvoir me ramener les âmes pures et lumineuses malgré cette transition dans l'obscurité. And He created His awliya, deputies for prophets. Et alors furent créés les Awliya, ces fameux députés pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. He created prophets, anbiya, and then awliya. Il créa les prophètes et il créa
également les Awliya. Each of them responsible for a piece, to clean it and bring to Prophet so he would present it. Chacun responsable pour une partie, pour un morceau, une responsabilité qu'il devait porter pour purifier les âmes et les apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. It's a favor from Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet is not in need help. Allah is not in need any help to bring his servants back to him clean. Prophet is not in need help to clean us, but it's a favor. C'est une faveur du Seigneur des mondes, car Allah n'a pas besoin des âmes dans un tel état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas besoin non plus de cette œuvre. Mais c'est une faveur que Allah a dessinée de cette façon. So awliya, saints, are looking at their murids and muridas daily, seeing if they're going to be in improvement. Alors les awliya, ils regardent leurs disciples quotidiennement et en permanence pour voir comment ils évoluent et comment ils s'élèvent. How well they're carrying, being patient with what they don't like. Comment ils endurent et ils portent et sont patients avec ceux qu'ils n'aiment pas. Alhamdulillah, here they brought a plate of sweets. But the Sheikh is not giving sweets. At least 2 times a day he said, I'm giving my murid a plate of something else Là, to be patient with. nous avons un plateau avec des sucreries, mais les chers, ils ne distribuent pas des sucreries. Ils disent au moins 2 fois par jour, nous distribuons à nos étudiants quelque chose qui n'est pas aussi sucré que ça. Different kinds of tests according to different levels. Des Prophets are the most tried, and awliya and ordinary people less. des épreuves 2 fois par jour, des épreuves particulières. Et les prophètes sont les plus testés, et par la suite les saints, et ensuite ça tombe sur des gens ordinaires comme nous. Not so they can know if we're improved, so we can understand if we're improved. Pas pour qu'ils puissent savoir si nous évoluons, mais pour que nous puissions comprendre notre évolution. If something coming, I'm getting angry, I can look at myself and say, oh, long way to go yet. Don't say you reached anything yet. Si Go back quelque, and chose, start over again. si quelque chose nous arrive, alors on voit jusqu'à quel point on est impatient et on se dit, ah, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il faut travailler encore plus fort So we can understand our level. We need an improvement. pour que nous puissions comprendre notre niveau. Nous avons besoin d'évoluer. I was asking Sheikh Ali to read some ayats, ayatul karima from the Quran. That Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was reciting them every day. When he was traveling, when they were fighting, when he was, whatever they were doing, he was using those ayats. And Allah made him successful. فَإِنَّكَ مَنْصُورٌ. Nous avons demandé à Sidi Ali de lire ces ayats du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter et cela lui a accordé le succès. 5 d'entre elles. And those ayats, several of them are about fighting. Why, when you were asked to fight, you didn't fight? Et beaucoup de ces ayats sont à propos du combat, où le Seigneur des mondes dit pourquoi, lorsque on vous a demandé de combattre, vous ne l'avez pas fait. And they're saying, why Muslims, all you're fighting, fighting, fighting? For what? Et aujourd'hui, ils disent aux musulmans, pourquoi vous êtes toujours en train de combattre? We said, last night, a hadith, famous hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was returning with his Sahaba from a battle, either Uhud or Badr, I don't remember which battle. They're coming back after a terrible battle. Et comme nous avons dit dans l'histoire d'hier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revenait d'une bataille avec ses compagnons. So many killed, so many injured. Avec tel nombre de personnes qui ont été tuées et d'autres qui ont été blessées. And when they were reaching near to their home, all of them are tired, they want to
finished, throw their swords and collapse. Et alors qu'ils rentraient chez eux, épuisés par la bataille, Everyone, PTSD, or what we saw. And Prophet said, "Oh my Sahaba, oh my companions, my men, don't put down your weapons." That was the small battle, small jihad. Now we're going to the big Akbar jihad, big jihad. et là, le prophète sallallahu Big leur fight. dit, oh mes compagnons, ne déposez pas vos armes. Là, nous venons de la petite bataille et nous avons la grande bataille devant nous. And the Sahaba said, "What could be the big? We just saw the big fight. What could be worse than that?" Et alors les compagnons demandèrent, que pouvait-il y avoir de plus terrible qu'une bataille? Nous sortons de la guerre. And the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, and people have to understand this about Islam and about Quran. You fight against the wild animal inside your own chest, your ego. Et les gens doivent comprendre cela à propos de l'islam. Le combat contre la bête sauvage qui est entre vos deux épaules, votre ego. Tahammul adad, to be patient with what you don't like. Ta'amul al-dad, d'être patient avec ce que nous n'aimons pas, ce qui nous contrarie. To be paid, to get up to pray when you don't want to pray, to do everything. Also, when you want to be angry, not to be angry. When you have right to be angry, the other one insulted you, no, drop it. Et That's jihad. d'être patient avec ce que nous n'aimons pas, si vous voulez, vous êtes trop fatigué, qu'il faut se lever pour prier, on le fait. Mais également sur des choses plus simples. Lorsque la colère vient, alors de ne pas être en colère, même si on a le droit. Someone curses you, someone shouts at you, someone backbites you, someone blames you, even right or wrong, to drop it. Quelqu'un vous a insulté, quelqu'un That's fighting. a médit sur vous, quelqu'un a parlé dans votre dos, quelqu'un... Et même si vous avez raison, de garder le profil bas et de ne pas vous emporter. That's fighting to the ego. You can find so many ways if you think about it. Ceci est le combat contre l'ego. Il y a tellement de chemins, seulement si vous pensiez à propos de cela. They say, oh believers, fighting is prescribed for you. You don't like it, but it's good for you. Comme il dit le Seigneur des mondes, ô croyants, le combat vous a été prescrit. Que vous l'aimez ou pas, il y a quelque chose de bien dedans. And people interpreted that verse to say, we have to go and kill everyone. Et les gens terribles, ils ont interprété cela comme si on devait se lever et aller tuer tout le monde. No. That fighting is only for self-defense. Combattre physiquement, c'est simplement pour se défendre. Mostly fighting is against your ego. Le plus grand des To fight the combats, bad characteristics, to improve. la plupart des batailles sont contre notre propre ego, contre nos mauvaises caractéristiques, pour que nous puissions évoluer. To be able to have your heavenly equipment to be opened. D'être capable d'avoir nos instruments célestes ouverts. To be what Allah subhanahu wa ta'ala created human beings to be, Khalifatullah. Pour atteindre cette station pour laquelle le Seigneur des mondes nous a créés, d'être Khalifa d'Allah, des députés divins. It means everyone is a candidate to be Khalifatullah. Doesn't mean we reached our candidacy, we fulfilled it. Ceci veut dire que nous sommes chacun des candidats. Mais cela ne veut pas dire que nous avons accompli cette candidature. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. I was with them everywhere they are. Well, Sheikh Hisham said to me, think that everyone is a robot. There's no existence for them, independent existence. Et le Seigneur des mondes dit, j'étais avec eux partout où est-ce qu'ils étaient. Et Maulana Sheikh Hisham m'a dit un jour, pense que tous qui sont autour de toi, ils sont tels des robots. Think I'm alone in my Lord's divine presence.
Et essaye d'imaginer que tu es seul dans la présence divine. Or if you like, I'm alone in my prophet's holy presence. Ou je suis seul dans la présence Or if sacrée du prophète. you like, I'm alone in my sheikh's presence. Ou je suis seul dans la présence He is de mon controlling maître. everything. Il contrôle tout. If you make yourself all right with him, he makes everything all right with you. Si vous vous mettez de bonne façon avec lui, alors il mettra toutes choses en accord avec vous. If you don't make yourself all right with him, nothing's going to be all right with you. Si vous ne gardez pas Everything gives you problems. cette relation de bien avec lui, alors toute chose sera débalancée et vous donnera des problèmes. It's the meaning of the ayat. When something wrong, quickly they remember their Lord to make themselves straightened out again. C'est la signification de ce verset qui dit, alors qu'ils sont dans la difficulté, très rapidement ils courent pour se rappeler de leur Seigneur. Et alors les choses changent et se redressent. Kunu Rabbaniyun, Rabbaniyin. Be for Allah, be for your Lord. Saying to myself, especially. Be for Allah, Amen. be for Allah. Amen. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل شيء هالك وجهه. Everything going to disappear except his face, Almighty. Everything going to be thrown away except your intention. His face should appear. If you had a good intention, that should appear. Bad intention, that should appear. Everything be stripped away. You have to check yourself again and again. Amen. Tout disparaîtra excepté le visage de votre Seigneur. Et tout sera anéanti excepté le fruit de vos intentions. Holy Quran says you can't blame anyone else for your problems. Le Saint-Coran dit, vous ne pouvez blâmer personne d'autre pour vos problèmes. You have to ask yourself, I did it. I did it. What I did. You have to look, do muraqabah on yourself. Self-observation, muhasabah, muraqabah. Et vous devez constamment dire, je l'ai fait. Et vous devez mesurer vos actes. Et vous devez vous questionner et compter vos actions. Et dire, c'est moi qui l'ai fait. Allahumma salli wa sallim. It's an ocean. We could sink in that ocean. May Allah grant us to be Allah merciful. His mercy covers everything. Keep a good thought for Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet and for Shaykh. Try to give time. This is the holy month of seclusion, khalwat. The time to spend some time only for Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. It's easy in a meeting like this, is extra help comes to the group, but when you're alone also, come sometime and just think. Essayez de garder un peu de temps pour votre Seigneur et d'être avec votre Seigneur. I was making zikr one time, very piously, and Mulana Sheikh Nazim took the beads away from me. I didn't see him, he came and took it. Un jour, j'étais concentré en train de faire mon chapelet, très méticuleusement, focusé dessus, et je n'avais pas vu mon Cheikh Nazim qui arrivait, et soudain il est venu, et il a saisi mon chapelet, il me l'a enlevé des mains. He said to me, these are means, not ends, not targets. Et il a dit, le chapelet est un moyen, il n'est pas une finalité en soi. Target, to be with Allah. He says, it's not important to say Allah, Allah, important to be with Allah. La cible, le plus important, c'est d'être avec votre Seigneur. Ce n'est pas important de dire Allah, Allah. Ce qui est important, c'est d'être avec Allah. It needs some methods quickly to be with Him. Vous avez besoin d'une méthode tout de suite pour être avec lui. Sometimes no time for long preparation. Sit, be with Him. Parfois, pas besoin de temps pour beaucoup de préparation. Asseyez-vous et soyez avec votre Seigneur. Maulana Sheikh Nazim, he didn't talk to us a lot about meditation, but he gave some hints.
Maulana Cheikh Nazim, il ne nous a pas parlé beaucoup de méditation, mais il nous a donné des directions, des astuces. In meditation, they say suluk, the journey to the divine presence. La méditation, il la décrit comme le chemin, la voie de la quête vers la présence divine. He spoke for Sidi Sheikh Sahel Tustari, famous Sufi from old times. Sahel Tustari. Qaddasallahu Rasul. May Allah grant us from his love and his attention, all his attention. He said the beginning of the suluk, to say to yourself, Allahu Hadri. Allah is here with me. Allahu Nadri. Allah is seeing me. Allahu Shahidi. Knowing everything about me from outside and from what's going on inside me. Allahu Ma'i. Allah with me. To be with Allah subhanahu. It needs some times like that also. You have to pray, you have to fast, you have to read Quran, you have to make zikr, you have to give charity, you have to do everything. Sometimes you have to just be. Kun. Be with Allah subhanahu. Be with prophets. Be with your shaykh. You need some time like that also during this holy month. This is the second season of seclusion, Qada up to Eid al-Adha. Il disait, Maulana Cheikh, le plus important, c'est de réaliser des étapes. Et sur la quête, il disait, le début du chemin vers la présence divine, c'est de savoir, de développer cet état où on est conscient que notre Seigneur est avec nous, il est omniprésent, il est omnivoyant, il témoigne de tout, car il est avec nous. Real seclusion, khalwat, is by order of the Shaykh. You can't do it on yourself. La véritable séclusion, c'est par l'ordre d'un cheikh. Vous ne pouvez pas la faire tout seul. If you say, I'm going to sit in the corner by myself, that's one thing. If they say, sit, I put you in the basement and shut the door, that's something else. Si vous choisissez d'aller vous asseoir dans un coin en retraite tout seul, c'est une chose. Si eux décident de vous mettre en ordre pour vous demander, aller dans le sous-sol et ils ferment la porte, c'est complètement autre chose. I'm going to close because it's Maghrib. I had a dua that Sheikh Hashem, Maulana Sheikh Hashem, the blessing was reciting in his khalwat. Dua Imam Nawawi. J'avais une dua de Imam Nawawi, une invocation que Maulana Sheikh Hisham il récitait durant sa séclusion. Somebody printed it out for me. I took it to Cyprus when Maulana Sheikh was there. I gave him asking permission to make that dua. Et je l'ai amené à Maulana Cheikh Nazim quand il était encore parmi nous, et plein de force. Et je lui ai présenté cette dua et j'ai demandé la permission de la lire. Because I want to do what Sheikh Hashem was doing in that khalwat. I want permission to do that. Car je voulais la permission pour suivre l'exemple de ce que Sheikh Hisham faisait dans sa séclusion. He took the paper and looked at it, and he looked at me. So this for 1 minute, 2 minutes. I was scared. He looked at me and said, "You're intending for seclusion?" I said, "Uh-oh." Il a pris la feuille, et pendant 1 minute, 2 minutes, il regardait la feuille, il me regardait, et finalement, alors que je commençais à me questionner, il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que tu as l'intention d'aller en séclusion? I wasn't expecting it. I went to pet the kitten, and it was a lion. C'est pas ce que j'attendais, comme celui qui va pour caresser le petit chat, et il se retrouve devant un lion. When you are around Maulana Sheikh, you become, hey, but it's a lion. He didn't bite you today, but tomorrow. Quand vous êtes à côté du cheikh, et vous pensez que c'est un chat, mais véritablement c'est un lion. S'il ne vous a pas mordu aujourd'hui, demain est une autre chose. La su'al Sheikh, imtihan Sheikh. Sheikh is not one to be questioned, but he can put you into a problem. Le cheikh, le dicton dit, le cheikh n'est pas celui que vous questionnez, mais il peut vous mettre dans l'eau chaude. Then he looked at me and said, long time, I'm thinking where he's going to send me, some place where they're bombing and throwing and terrorists and soldiers and drones, and
I'm thinking, what's going to be? I say, as you like, say it. My tongue was saying it, my heart was saying, no, I'm running out of the room. Et là, mon imaginaire commençait à My tongue tourner betrayed me, saying, as you like. où est-ce qu'il va m'envoyer. Et finalement, notre langue est toujours entraînée à dire comme tu veux, ô mon maître. He burned me for 2 minutes. Then he said, no need. Il m'a consumé pendant 2 minutes et là, alors que j'étais au summum de mon inquiétude, il m'a dit pas besoin de séclusion. He said, but this is the season of seclusion. Keep sometimes during the day and night for your Lord. Il a dit, mais ceci est le temps de la séclusion. Alors garde un peu de temps, de jour et de nuit, pour ton Seigneur. You can make eating and drinking to be less. And see it sometimes, especially, I've said this before, now, after Maghrib, after Asr, before Maghrib, after Maghrib up till Isha when it's all the way dark, and in the last part of the night up till Fajr, up till sunrise. Comme nous avons dit, ces périodes particulières dans la journée, après le Asr, avant le Maghrib, et entre le Maghrib et le Isha, et à la fin du 3e tiers de la nuit, jusqu'à l'aube levante. Some of it or all of it, even 5 minutes. Une partie ou tout, même 5 minutes de devant. Just to be with Allah to give that time, fight the ego to give that time for Allah subhanahu wa ta'ala. Combattre l'ego pour donner un peu de temps pour le Seigneur. We want to look here, look here. The 2 hills in a valley in between, dig for the treasure. Si vous avez l'intention de regarder sur ceci, regardez plutôt à l'intérieur de vous. Dig for treasure. May Allah make us successful. Amen. Wa min Allah tawfiq. Bi hurmati Habib, bi hurmati Fatih. Now it's late, Maghrib.